prove the Fibonacci theorem. So Fibonacci theorem states that if f belongs to L dash of mu cross r, then we need to show that fx belongs to L dash of r for almost all x belongs to x, and fy belongs to L dash of mu for almost all y belongs to y. So if f is a measurable function which is integrable with respect to mu cross r, then we will show that the x section is integrable with respect to r, and fy is integrable with respect to the measure mu almost everywhere. And then again, if we define phi of x to be integral fx dr and psi of y is integral fy d mu, then we can actually show that phi is integrable with respect to mu and psi is integrable with respect to r, and again both are measurable, phi and psi measurable ആയിരിക്കും, and they will be integrable with respect to these measures, and integral phi d mu will be equal to integral f d mu cross r, and that will be equal to integral psi dr. Again here f is a general function. അപ്പോൾ f can be നമ്മൾ പ്രൂഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ f can be represented in the form f plus minus f minus. So function general function ആയതുകൊണ്ട്, so we can represent in terms of the positive part and negative part of f, where both f plus and f minus they are non-negative functions. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നോൺ നെഗറ്റീവ് ഫംഗ്ഷന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്തു. സോ യൂസിങ് ദാറ്റ് വിൽ പ്രൂവ്. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി എഫ് പ്ലസും എഫ് മൈനസും അതുപോലെ കറസ്പോണ്ടിങ് എക്സ് സെക്ഷൻ്റെയും വൈ സെക്ഷൻ്റെയും പോസിറ്റീവ് പാർട്ടും നെഗറ്റീവ് പാർട്ടും എടുത്തായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൂഫ് ചെയ്യുക. Now look at the proof of the theorem. We are given that so f belongs to L dash of mu cross r. So f belongs to L dash of mu cross r. So we need to show that fx belongs to L dash of r and fy belongs to L dash of mu almost everywhere, almost for all x belongs to x and y belongs to y. F belongs to L dash of mu cross r ആണ്. So that is f is integrable. So f is integrable with respect to the measure, with respect to the product measure mu cross r. F general function ആയതുകൊണ്ട് f will be equal to f plus minus f minus. F integrable ആയതുകൊണ്ട് this integral f d mu cross r, this will be less than infinity. Now f plus minus f minus ആണ്, where f plus and f minus both are non-negative functions. So these are non-negative functions. Now therefore x will be now equal to f plus x minus f minus ൻ്റെ x സെക്ഷനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ fy will be equal to f plus y minus f minus y. So this will be the respective x section and y section of f. Now let us define. അപ്പോൾ എഫ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ നെഗറ്റീവ് ഫംഗ്ഷനാണ്, അതുപോലെ എഫ് വൈയും നോൺ നെഗറ്റീവ് ഫംഗ്ഷനാണ്. സോ ദി പ്രീവിയസ് തിയറം ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ടു എഫ് പ്ലസ് ആൻഡ് എഫ് മൈനസ്. അപ്പോൾ ഫോർ ദാറ്റ് വിൽ ഡിഫൈൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഫൈയും സൈയും എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻസ് വേണം. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രൽ പറയുന്നത്. എഫ് എക്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റഗ്രൽ വരും, അതുപോലെ എഫ് വൈയുടെ എക്സ് സെക്ഷൻ്റെയും വൈ സെക്ഷൻ്റെയും ഇൻ്റഗ്രൽസ് വരുന്ന പോലെയാണ് ഫൈയും സൈയും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ വിൽ ഡിഫൈൻ ഫൈ വൺ ഓഫ് എക്സ് ആസ് ഇൻ്റഗ്രൽ എഫ് പ്ലസിൻ്റെ എക്സ് സെക്ഷൻ വരുന്ന ഇൻ്റഗ്രൽ, അതുപോലെ ഫൈ ടു ഓഫ് എക്സ് വിൽ ബി integral f minus x dr, and defines I1 of y to be integral f plus
of y d mu, അതുപോലെ psi 2 of y is defined as integral f minus of y d mu. So now by definition f, so since f belongs to L dash of mu cross r, f എന്ന് പറയുന്നത് f plus minus f minus ആണ്. So these functions f integrable ആണെങ്കിൽ f plus and f minus will be integrable. So this will belong to L dash of mu cross r. That means f plus ഉം f minus ഉം s cross j measurable ആണ്. So f plus ഉം f minus ഉം s cross j measurable ആണെങ്കിൽ, so if it is measurable with respect to mu cross r, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ if you define, you take phi 1 f plus phi 1 ഉം psi 1 ഉം എടുക്കുക. അപ്പോൾ അതുപോലെ phi 2 ഉം psi 2 എടുക്കുക. So we can see that by the theorem, by the previous theorem, phi 1 ഉം phi 2 ഉം they will be s measurable. So phi 1 and phi 2 f plus integrable ആയതുകൊണ്ട് phi 1 s measurable ആയിരിക്കും. അതുപോലെ f minus integrable ആയതുകൊണ്ട് phi 2 s measurable ആയിരിക്കും. അതുപോലെ similarly psi 1 and psi 2 will be j measurable. So these will be respectively s measurable and j measurable, and integral phi 1 d mu will be equal to, ഇനി phi 1 വരുന്നത് f plus ആയിരിക്കും. So f plus d mu cross r, then that will be equal to integral psi 1 dr നോട് equal ആയിരിക്കും. So this call this as equation 1. And similarly f minus ൻ്റെ integral വരും. So integral phi 2 d mu, that will be equal to integral f minus, again non negative function ആണ്. So f minus d mu cross r equal to integral psi 2 dr. So call this as equation 1 and 2. Now since f belongs to L dash of mu cross r, that implies f plus and f minus again belongs to L dash of mu cross r. So since these belongs to L dash of mu cross r, integrals, integral f plus d mu cross r, this will be less than infinity, and ഈ രണ്ട് integrals, equation വരുന്ന integrals f minus d mu cross r will be less than infinity. So if both the integrals are finite, integral phi 1 d mu finite ആയിരിക്കും, integral phi 2 d mu finite ആയിരിക്കും. അതുപോലെ integral psi 1 dr finite and integral psi 2 dr finite ആയിരിക്കും. Now when you say that this integral is finite, ഈ integrals finite ആകുമ്പോൾ that means phi 1 and phi 2, this belongs to L dash of mu. So phi 1 and phi 2 are integrable with respect to mu. അതുപോലെ psi 1 and psi 2, so they will belong to L dash of r. So phi 1 and phi 2 belongs to L dash of r, and psi 1 and psi 2, L dash of mu and psi 1 and psi 2 belongs to L dash r. ഇനി നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ റിസൾട്ട്സ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അകത്ത് we have said this result. So integrable functions, integrable functions are finite valued almost everywhere. So ഇപ്പോൾ phi 1 ഉം phi 2 ഉം integrable functions ആണ്, അതുപോലെ psi 1 ഉം psi 2 ഉം integrable functions ആണ്. So by this result phi 1 and phi 2, so they will be finite valued for almost all x belongs to x, and similarly psi 1 and psi 2, they will be finite valued for almost all y belongs to y. Ni f, as we know, f is equal to f plus minus f minus, അതുപോലെ fx, x section എടുക്കുമ്പോൾ that will be f plus x minus f minus x നോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, and fy will be equal to f plus y
minus f minus y. So when you take phi 1, so phi 1 phi 1 phi 2 നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ എക്സ് ആണ്. അതുപോലെ psi 1 psi 2 ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ ഫോർ ഓൾ എക്സ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ, അതായത് ഇൻറ്റഗ്രൽ, സോ ദിസ് phi 1 ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് എക്സ് ഡി ആർ. അപ്പോൾ phi 1 phi 2 എന്ന് പറയുന്നത് phi 2 ഓഫ് എക്സ് വിൽ ബി ദിസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എഫ് മൈനസ് എക്സ് ഡി ആർ. ഇനി phi 1 phi 2 ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിവെയർ ആണ്. സോ ഇഫ് ദിസ് ഇസ് ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിവെയർ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിവെയർ. സോ this integrals are less than infinity almost everywhere means fx plus and fx minus belongs to, now this is integrable with respect to r, so this will belong to L dash of r almost for all x belongs to x, and similarly we can say that as well as psi 1 and psi 2 finite valued almost everywhere ആണ്. So using that we can get f plus y and f minus y belongs to L dash of mu almost everywhere for all y belongs to y. So therefore when you take the difference of these functions, for f x is equal to f plus x minus f minus x നോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഇനി ഇത് രണ്ടും എൽ ഡാഷ് ഓഫ് ആറിലുണ്ട്. സോ ദിസ് വിൽ ബിലോങ് ടു എൽ ഡാഷ് ഓഫ് ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ ഓൾ എക്സ്. അതുപോലെ എഫ് വൈ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് എഫ് മൈനസ് വൈ, ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബിലോങ് ടു എൽ ഡാഷ് ഓഫ് മ്യൂ ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ y belongs to y. The first part of the theorem. So if f belongs to L dash of mu cross r, then we have shown that fx belongs to L dash of r almost everywhere, and fy belongs to L dash of mu. And next we need to show that phi belongs to L dash of mu, and psi belongs to L dash of r, and integral phi d mu equal to integral f d mu cross r, and that will be equal to integral psi dr. So this is the next thing we need to prove. Now let us now write what is phi of x. So phi of x is defined as integral fx dr. fx can be written as the difference of positive partനെയും നെഗറ്റീവ് പാർട്ടിനെയും ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി fx പ്ലസ് മൈനസ് fx മൈനസ് dr. So this will be equal to integral fx plus dr minus integral fx minus dr. Now this is our phi 1 and this is phi 2. So we will have phi 1 minus phi 2, and we know that phi 1 belongs to L dash of mu. Phi 1 and phi 2 this belongs to L dash of mu നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So therefore that implies phi will belong to L dash of mu. So similarly we can show that psi of y will be equal to psi 1 minus psi 2. Again psi 1 and psi 2 both will belong to L dash of r, so that way this will also belong to L dash of r. So therefore phi will belong to L dash of mu and psi will belong to L dash of r. We had these equations. Okay, നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 1 ഉം 2 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. Now subtract these two
equations. അപ്പോൾ integral phi 1 d mu minus integral phi 2 d mu വരും. ഇവിടെ integral f plus minus f. Subtracting 1 and 2, we will get the remaining result. So we will have integral phi 1 d mu minus integral phi 2 d mu. So that will be equal to integral f plus minus f minus d mu cross r varum, and that will be equal to integral xi 1 dr minus integral xi 2 dr. Now this will be equal to phi 1 minus phi 2 will be equal to phi of x, and xi 1 minus xi 2 will be equal to xi of y. So therefore on the left side we will get integral phi d mu equal to, now this will be f d mu cross r, so f d mu cross r, so that will be equal to integral xi dr. So that completes the proof of the Fibonacci theorem. Now we will look at few problems related to the Fibonacci theorem. Going into the problems, we will look at few results which we will use in the problems. Okay, again by the Fibonacci theorem we have seen if by Fibonacci theorem, so if f belongs to L dash of mu cross r, so from the Fibonacci theorem we got integral phi d mu equal to integral f d mu cross r, so that will be equal to again integral xi dr. Now we can replace phi and xi. So when you replace phi and xi, that will bring, so we will have integral phi nu പറയുന്നത് integral fx dr ആയിരിക്കും, integral fx dr d mu. So this will be equal to xi will be equal to integral f y d mu dr x, and here we will have integral over y, and here for the outer integral will be x, and this will be with respect to y, and here we will have y with respect to x. Now here x is fixed and y is varying, but this can be written as integral over x, integral over y. Now when x is fixed and y is varying, fx എന്ന് പറയുന്ന f of xy ആയിരിക്കും. So f of xy d r d mu, so that will be equal to integral over y, integral over x. Now y is fixed and x is varying, so again fy will be equal to f of xy, where y is fixed and x is varying, so d mu dr. So that way we can see that when f is a general function, the order of integration can be interchanged. So again that comes as a result by the Fibonacci theorem. So that is applicable in case of general functions also. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോൺ നെഗറ്റീവ് ഫംഗ്ഷന് റിസൾട്ട് കണ്ടു, that order can be interchanged. Now order can be interchanged in case of a general function such that it is measurable with respect to mu cross r. The next result is so if f and g are measurable such that mod f is less than or equal to g, where g is integrable, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ f is also integrable. So then f is also integrable. So if f and g are measurable functions such that mod f is less than or equal to g, and if g is integrable, then in that case f is also integrable. And the third result is a non-negative measurable function
So a non-negative measurable function is integrable if its integral is finite so which we have already seen. That's the definition of integrability. Integral finite ആയാലാണ് നമ്മൾ function integrable ആണെന്ന് പറയുന്നത്. Then we'll use all this in problems use ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So again the next result is every continuous function is measurable. So we'll be again using this also in problems. So every continuous function is measurable. And the next result is we'll be using the following notations. So if x script is mu and y script j r, so if this is equal to the measure space r script m and the Lebesgue measure. So this is set of all real numbers. So script m is the collection of all measurable subsets of r and m is the Lebesgue measure. So if the measurable space is same as the usual real numbers ആണെങ്കിൽ their real numbers നമ്മൾ integralsൽ dxഉം dyയും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So d mu of x will be written as dx. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിയൽ ലൈനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷർ ദാറ്റ് ഇസ് എ Lebesgue മെഷർ. അപ്പോൾ d mu of x, mu will be the Lebesgue measure, അതുപോലെ ആറും Lebesgue measure ആയിരിക്കും ഈ കേസിൽ. അപ്പോൾ we denote d mu of x as dx and dr of y is denoted by dy. So therefore if f is integrable, അപ്പോൾ നമ്മൾ we can rewrite Fubini's theorem this way. So if f is integrable over r cross r, അപ്പോൾ x cross y എന്ന് പറയുന്നത് r cross r ആയിട്ട് മാറും. So if f is integrable over r cross r, then integral over r dx, integral over r f of xy dy. So this will be equal to integral over r dy, integral over r f of xy dx. So on the real line Fubini's theorem can be rewritten this. Now solve this problem. So using Fubini's theorem and നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ റിസൾട്ടുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. So by integrating e raised to minus y sin 2xy with respect to x and with respect to y, we need to show that integral 0 to infinity e power minus y sin square y by y dy, that will be equal to 1 by 4 log 5. So let us now define our measure spaces. So I am going to define x script as mu to be the space. So x I am going to take as closed interval 0 1 and this we will define as m dash, and we will be taking the Lebesgue measure. Now by m dash that will be set of all e intersection closed interval 0 1 where e belongs to m. So that is the intersection of all measurable sets with closed interval 0 1. Script j r will be closed interval 0 to infinity m double dash m. So m double dash will be all e intersection interval 0 to infinity where e belongs to script m. Now we have f of xy as e raised to minus y sin 2xy. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ വരുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഇ പവർ മൈനസ് വൈ സൈൻ 2xy. ഇനി ആസ് വി നോ എഫ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ്, എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് സോ വി ഒബ്റ്റെയിൻ ദാറ്റ് എഫ് ഇസ്
ഓൾസോ മെഷറബിൾ. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ റിസൾട്ടിൽ പറഞ്ഞു എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ എഫ് മെഷറബിൾ ആയിരിക്കും. നൗ വീൽ ഷോ ദാറ്റ് എഫ് ഇസ് ഇൻറ്റഗ്രബിൾ. സോ എഫ് മെഷറബിൾ ആണ്. സോ വി നീഡ് ടു ഹാവ് എഫ് ബിലോങ്സ് ടു L dash of mu cross R. F must be measurable and F must be integrable with respect to mu cross R. അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് Fibonacci theorem യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ വി നീഡ് ടു ഷോ ദാറ്റ് F is integrable over x cross y. So that will be closed interval 0 1 cross 0 to ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിസൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് മോഡ് എഫ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജി, ജി ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആണെങ്കിൽ എഫും ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആയിരിക്കും. സോ മോഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മോഡ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് വൈ സൈൻ 2xy. So as you know, mod sin 2xy will be less than or equal to 1. So this will be less than or equal to e power minus y. This will be function of the form g. അപ്പോൾ g ഈ ഫംഗ്ഷൻ ആദ്യം ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കാം. സോ ഓൺ ദി given domain, so closed interval 0 1 0 to infinity e power minus y dy dx എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, so that will be integral 0 to 1. So this is going to be minus e power minus y from 0 to infinity dx. അപ്പോൾ we will be getting integral 0 to 1 1 വരും വാല്യൂ. സോ 1 dx again ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫൈനൽ വാല്യൂ വരാൻ പോകുന്ന 1 ആണ്. സോ വിച്ച് ഇസ് എ ഫൈനൈറ്റ് വാല്യൂ. സോ we can say that g equal to e power minus y is integrable over this region, closed interval 0 1 cross 0 to infinity. അപ്പോൾ g എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ e പവർ മൈനസ് വൈ ആണ്. അപ്പോൾ g ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആയതുകൊണ്ട് f ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആയിരിക്കും. സോ therefore f is ഇൻറ്റഗ്രബിൾ. അപ്പോൾ എഫ് മെഷറബിൾ ആണ്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് എഫ് മെഷറബിൾ ആണ്, അതുപോലെ എഫ് ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ആണ്. ആൻഡ് നൗ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ദി Fibonacci theorem. ഇനി Fibonacci theorത്തിൽ നമ്മൾ ഡി മ്യൂവും ഡി ആറും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഡി എക്സും ഡി വൈ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. സോ ഡി മ്യൂ ഐ വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് ആസ് ഡി എക്സ് ആൻഡ് ഡി ആർ വിൽ ബി written as dy. So by Fibonacci theorem, integral 0 to 1 dx integral 0 to infinity f of xy dy, that will be equal to integral 0 to infinity dy integral 0 to 1 f of xy dx. Now let us take the RHS. So RHS will be integral 0 to infinity dy integral 0 to 1 f of xy dx വരും. f of xy എന്ന് പറയുന്നത് e power minus y sin 2xy dx വരും. Now we will integrate with respect to x. So integrate e power minus y sin 2xy യുടെ integral minus cos 2xy by 2y വരും from 0 to 1. Now when we apply the limit, so we will get integral 0 to 1 e power minus y varum. So when you apply the limit, so we are going to get minus 1 minus cos 2y by 2y dy. Now 1 minus cos 2y will be equal to 2 sin square y. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിനെ 2 sin square y എന്ന് എഴുതാം. 2 sin square y by 2y വരും. So that will give us integral 0 to 1 e power minus y sin square y by y dy. ഇനി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട റിസൾട്ടിലെ ഇൻ്റഗ്രൽ ആണിത്. Now we need to show that this is this ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട റിസൾട്ടിലെ LHS ആണിത്. Now we need to show that this is equal to 1/4 log 5. അപ്പോൾ we started with the RHS. ഇപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ LHS എടുത്ത്
LHS 1/4 log 5 ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യും. So that is what we will do as a next step. Starting with the LHS now, LHS will be equal to integral 0 to 1 dx integral 0 to infinity e power minus y sin 2xy dy. So that is integral 0 to 1. So now evaluate integral 0 to infinity e power minus y sin 2xy dy. So this is integral of the form integral e power ax sin bx formula integral ആണ്. So integral will be equal to e power ax by a square plus b square a sin bx minus b cos bx. So here we will get in place of a we have minus 1 and b യുടെ place is with respect to y. അപ്പോൾ v യുടെ place 2x ആണ്. So we are going to get e power minus y by 1 plus 4x square വരും. Then minus sin 2xy minus 2x cos 2xy from, so limit is from 0 to infinity dx വരും. Now at infinity e power, now apply the limit on y, e power minus infinity 0 ആണ്. So at infinity value is going to be 0. So at 0 e power minus 1 വരും, e power minus 0 1 വരും, 1 by 1 plus 4x square. Again when y is 0 sin the term 0 ആവും remaining, and cos 0 വരുന്ന 1 ആവും. So remaining we will get integral 0 to 1, we are going to get 2x by 1 plus 4x square dx ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. Now upon integrating this, this will be equal to 1 by 4 log 1 plus 4x square 1 by 4 log 1 plus 4 is from 0 to 1. So when you apply the limit you will be getting 1 by 4 log 5 വരും minus log 1 ആയിരിക്കും, that will be equal to 0. So therefore we will get 1 by 4 log 5. Hence LHS is equal to RHS. So that way we can conclude that integral 0 to infinity e power minus y sin square y by y dy, that will be equal to 1 by 4 log 5. So that completes the problem. So now let us look at the next question. E power minus xy sin 2y with respect to x and y. We need to show that integral 0 to infinity e power minus y sin 2 by y dy, that will be equal to tan inverse 2. So again we are going to use Fibonacci theorem. Fibonacci theorത്തിൽ നമ്മൾ f of xy ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. f of xy എന്ന് പറയുന്നത് e power minus xy sin 2y ആണ്. അതിൻ്റെ രണ്ട് ഇൻ്റഗ്രൽസും ഒരു ഇൻ്റഗ്രലിൽ നമ്മൾ ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോം ചെയ്യും. Then from the other integral we will obtain the value tan inverse 2. So for that we are going to take x script as mu to be this set. So that will be the measure space 1 infinity m dash എന്ന് പറയുന്ന ഈ intersection 1 infinity where e belongs to all the measurable subsets of R, and y script j R will be 0 infinity m double dash and m, again m double dash will be e intersection interval 0 to infinity. Now our f of xy is equal to e power minus xy sin 2y ആണ്. Again f is integrable as shown in the previous problem. We can do here also. So 1 infinity cross 0 infinity integrable ആണ്. Now let us apply the Fibonacci theorem. So integral 1 to infinity dx integral 0 to infinity f of xy dy, that will be equal to integral 0 to infinity
dy integral 1 to infinity 1 to infinity f of xy dx varum. Now let us first take RHS. RHS will be integral 0 to infinity dy integral 1 to infinity f of xy e power minus xy sin 2y dx varum. So upon integrating with respect to x, we will get e power minus xy sin 2y by minus y varum when you integrate with respect to x. So 1 to infinity, then we will have dy. So applying the limits on x, e power minus infinity 0 varum. So at infinity 0 ആയിരിക്കും. At 1 we will get e power minus y sin 2 by y by y. So which is the integral we require. So that will be equal to integral 0 to infinity e power minus y sin 2y by y dy. Let us consider the LHS. So from LHS we must obtain the value tan inverse of 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 2ഉം ഈ ഇൻ്റഗ്രലും കിട്ടുന്ന പോലെ വേണം നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എക്സും വൈയും ഈ ഇൻട്രവൽസ് എടുക്കാൻ. സോ ഇത് വരുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ എക്സും വൈ എന്നും പറയുന്ന സ്പേസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ LHS will be integral 1 to infinity dx integral 0 to infinity e power minus xy sin 2y dy. So again this is in the form e power ax into sin bx formula ആണ്. So we will get integral 1 to infinity. So the integral is going to reduce to e power minus xy x square plus 4 varum. A in place of a we will have minus x and b യുടെ പ്ലേസിൽ 2 ആയിരിക്കും. a square plus b square will be x square plus 4. Then we will have minus x sin 2y minus 2 cos 2y. So the limit is from 0 to infinity. So we will have dx. Now once we apply the limit, we are going to get 2 by x square plus 4 dx varum. So this will be integrate ചെയ്യുമ്പോൾ we are going to get tan inverse of x by 2 from 1 to infinity. Now so we will be getting tan inverse of infinity minus tan inverse of 1 by 2. So that will be pi by 2 minus tan inverse of 1 by 2. Now pi by 2 minus tan inverse of x will be cot inverse of x. So this will be cot inverse of 1 by 2. Now cot inverse of 1 by 2 is same as tan inverse of 2. So cot inverse of 1 by x is same as tan inverse of x. So that way we will get tan inverse of 2. Now LHS and RHS will be equal. So combining both we will get integral 0 to infinity e power minus y sin 2y by y dy. That will be equal to tan inverse of 2. So this completes the fourth module.